This is Raghavendra IPS 2019 batch regarding integrated civils coaching. So now view ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్స్ కోచింగ్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్తో కానీ లేకపోతే డిగ్రీతో కానీ విత్ ఐఏఎస్ ద కాంబినేషన్ విల్ హెల్ప్ యూ. ద రీజన్ బికాస్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి లేకపోతే డిగ్రీ నుంచి మీకు సివిల్స్ పట్ల ఒక అవగాహన, ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు, ఫండమెంటల్స్, ద మోర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ విల్ బి క్లియర్డ్. సో సపోజ్ మీరు డిగ్రీ తర్వాత సివిల్స్ మీరు అనుకుంటే, సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే సిలబస్ ఏంటి, దాంట్లో ఏమి చదవాలి ఏం చదవకూడదు. ఇట్ విల్ టేక్ 2 years. మీరు అదే డిగ్రీలోను ఇంటర్మీడియట్లోను తీసుకొని ప్రిపేర్ అవుతే it will be easier for you to crack this exam, because మీకు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్తో పాటు ఆర్ డిగ్రీ సిలబస్తో పాటు మీకు సివిల్స్ పట్ల ఏముంటాయి, జనరల్ స్టడీస్లో ఏముంటాయి, ఆప్షనల్స్ ఏముంటాయి, హౌ టు ప్రిపేర్ ప్రిలిమ్స్, హౌ టు ప్రిపేర్ మెయిన్స్, మీకు మెయిన్స్ ఏ విధంగా మీరు ఆన్సర్స్ రాయాలి, ప్రిలిమ్స్ ఏ విధంగా ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ఎదుర్కోవాలి. సో ఇవన్నీ మీకు అవగాహన అవడం వల్ల సో యూ విల్ బీ ఏమంటారు will be cleared this exam into first attempt or maximum by second attempt. So even I interacted with the students of 21st century IAS where the people are the students are so proactive in understanding civil syllabus ఏంటి, ఈ విధంగా అప్రోచ్ కావాలి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నాట్ ఓన్లీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి మనం ఏపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్, అదర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇట్ విల్ బి మోర్ ఈజియర్ ఫర్ యూ to crack any competitive examination, not only APSC, other competitive exams, because general studies are your mental ability is common in most of the examinations. So I believe integrated exams, either prelims or mains, will be good combination to start your preparation at early stage.